YouTube as well. It'll take a few minutes before the numbers climb. Just bear in mind everything you say is now live to anyone who's logged on or listening on YouTube, which you won't know. And Sean, this is an invited only event, so not a public event at the request of it's nevertheless it's still live to those people out there. So okay. And Alan and Letitia, you'll need to make a decision as to when enough people have logged on that we get started formally. Yes, sure. Well, I'm not quite sure that I do have a chance to see about the people logging in. Letitia, what can you tell us? We're starting now. We can give it a couple of minutes. I think it's normal protocol, 5 minutes of waiting on the Zooms. It's been already about 3 or 4 years since we've developed these unspoken rules for communicating from one side of the planet to another side. So we have people, I think, here from what is it, about 5 different time zones? It's pretty amazing, Alan, isn't it? The fact that we can now do this sort of thing. It is. It also enhanced a few things at work. For example, when we were developing the taxonomy, it required a lot of different communications, a lot of different meetings, and it was exactly that time when we found out about Zoom, which saved us a lot of fuel costs for traveling, which means that it has a positive climate effect in the end of the day. Very good point. So we should say to everyone joining by Zoom, you're doing your bit for climate by reducing the need for travel. Exactly. Join Zoom, save the planet. And for those people who are joining, you are in the right place. This is the webinar in relation to the launch of the report on growing green capital markets in Kazakhstan and a discussion about green finance in Kazakhstan, which we will get started in a minute. But just hold fire until everyone logs in. So Letitia, do you think we have go? Yes, colleagues. Okay. We can get going. I will just swap to the Russian channel. Добрый день, приветствуем всех. Сегодня вы попали на вебинар по стимулированию рынка зеленого капитала. Рекомендации для Казахстана. Данный вебинар инициирован Европейским банком реконструкции и развития в рамках проекта исследования, который проводился более года для 2 стран, для Казахстана и для Монголии. Исполнителями данного проекта являются Climate Bonds Initiative и Международный институт по зеленым финансам. Также участвовали национальные эксперты из Казахстана и Монголии. Результатом данного проекта является выработка дорожной карты с приоритетами по развитию рынка зеленого капитала в каждой из стран. Рекомендации, которые мы сегодня обсудим, а также обсудят участники рынка и дальнейшие мероприятия по развитию рынка зеленого капитала. Я бы хотел пригласить первого спикера нашего сегодняшнего мероприятия, который представляет Европейский банк реконструкции и развития. Он пришел туда в 2021 году, до этого был генеральным директором Международного финансового казначейства Великобритании, курируя международную политику и политику ЕС. Он также руководил взаимодействием с министерствами иностранных финансов, центральными банками, заместителем казначея G7, G20, Международный валютный фонд. Пожалуйста, поприветствуйте вице-президента по политике и партнерским отношениям Европейского банка реконструкции и развития Бомана Марка. Марк, пожалуйста, вам слово. Well, thank you very much, Alan, and good morning from London, good afternoon in Kazakhstan. It's a real pleasure to be here to welcome you all to this virtual conference, and I see that there's already a very strong attendance. So very grateful
to those of you who've joined, our guests from industry, and to our panelists. As I was just introduced, I'm Mark Bowman. I'm Vice President for Policy and Partnerships at the EBRD. And as I say, it's a real pleasure to open this webinar. Now, on the topic we're discussing today, we've obviously seen many initiatives across the world aiming both to develop the existing financial market and to build green capital markets. We've seen an ever greater number of governments and companies committing to accelerate climate action. We now have over 70 countries accounting for more than 80% of global CO2 emissions and about 90% of global GDP that have put net zero commitments in place, and that's along with over 5,000 companies. Now, I think we all know that that's progress, but we also know that there is a significant amount of work to be done to limit global warming to the 1.5 degree target in line with the objectives of the Paris Agreement. We've also seen in the last couple of years the development of instruments targeting a green recovery from the pandemic. The global sustainable debt market reached $2.3 trillion in 2021, with green being the dominant theme, accounting for 1.4 trillion of the total market. And the expectation is that this will grow rapidly. Green issuance is expected to reach $1 trillion US a year in 2023, highlighting the rising popularity of the global green market. Now, here at the EBRD, we obviously wholeheartedly support the transition to a net zero world. Climate is absolutely one of our top priorities. Since 2006, our green investments have totaled almost 40 billion euros, and we've financed over 2,000 green projects. We focus on areas including industrial decarbonisation, clean energy systems, and greening the financial system. And we have a commitment that 50% of our investments will be in climate. That's a commitment that we are have set for 2025, but actually we are very close to meeting it already. And in addition, by the end of this year, we will have aligned all of our operations with the goals of the Paris Agreement. At COP26 in Glasgow last year, I think we saw finance take centre stage in the global climate change agenda. And the world is now seeing an increasing acknowledgement of the need to align global efforts and to green financial systems to ensure that all financial decisions take climate into account. Countries like Kazakhstan now have the opportunity to apply the lessons learned in other nations to help scale up their own green capital markets. Kazakhstan is one of the priority countries amongst the EBRD's countries of operations for green capital market activities. Kazakhstan has already shown great commitment towards sustainability with the introduction of various initiatives, such as the carbon neutrality target by 2060. And a great example has been set by establishing an institutional foundation for the transition towards green growth through the adoption of several laws and regulations, such as the Environmental Code. We at the EBRD, we've always had a strong relationship with Kazakhstan. We are the largest investor in sustainable energy in the country, covering both renewable energy and energy efficient technologies. Cooperation between the government of Kazakhstan and the EBRD began in 2008 with signing of a Sustainable Energy Action Plan. And more recently, just last year, the Ministry of Energy and the EBRD signed an MOU, a Memorandum of Understanding, to cooperate on the decarbonisation of the power sector and to support the goal to reach economy-wide carbon neutrality by 2060. We will continue to combine investment with policy engagement in order to further assist the country to develop a supportive regulatory framework for sustainable energy, water and resource use. And decreasing Kazakhstan's carbon footprint is crucial for the country's development across all sectors, most notably in agriculture, energy and industry. In terms of the project we're discussing today, the growing green capital markets in Kazakhstan, the EBRD started this project in 2021 to address the important role of capital markets in sustainable development and to support policymakers in creating an enabling environment whereby green companies and projects can access capital markets at cheaper costs. Our objective was to see how capital markets can narrow the existing financing gaps faced by sustainable businesses and projects
with a set of various incentives through policies, regulations, and market practices. I'm very pleased to say that the public report for this project is now finalised, and the report contains a roadmap outlining policy reforms designed to drive forward the development of green finance locally to accelerate green capital market development. For example, we all know that there remains a knowledge gap in the capability and understanding of green bonds with issuers. A wide range of activities is needed to stimulate the green capital market and overcome the corresponding barriers. The roadmap proposes reforms such as agreeing an official domestic taxonomy to identify green investments, establishing and strengthening communication among stakeholders, and engaging financial institutions into green activities. I look very much forward to hearing the Climate Bonds Initiative present these recommendations and others for each green capital market incentive in more detail shortly. The MDBs and the Ebrd occupy a key position within the international climate finance delivery system. And the Ebrd, as a key partner with Central Asia and Kazakhstan, has and will continue to work closely with our counterparts on implementing the sustainability agenda and aligning financial systems with sustainable development. I thank you all very much for inviting me to open this webinar, and I can just conclude by saying I'm very much looking forward to today's discussion. Thank you very much. Марк, большое спасибо вам за вашу приветственную речь. Действительно, вклад ЕБРР, который был за последние годы в экономику Казахстана, практически неоценим. И учитывая то, как амбициозно ЕБРР переходит на зеленые рельсы в последние годы, мы это ценим и также надеемся на совместное сотрудничество. Большое вам спасибо, Марк. Я вижу то, что у нас все больше участников появляется. Я бы хотел напомнить вам о том, что у нас доступна функция синхронного перевода. Поэтому, коллеги, пожалуйста, нажмите на глобус внизу и выберите язык, на котором вам более удобно будет слушать данный вебинар. Теперь я бы хотел пригласить следующего спикера, Зульфия Булатовна. Хотел бы вас лично поздравить с возвращением в Министерство экологии. Мы рады вас видеть снова в рядах экологов. Зульфия Булатовна у нас уже много лет работает в области изменения климата, имеет большой опыт работы в разных государственных структурах. Благодарим вас за то, что сегодня вы смогли к нам подключиться. Пожалуйста, будем рады услышать вас. Спасибо большое, Alan. Greetings, everyone. I realized I forgot to ask which language is preferable, English or Russian, for my welcoming speech. Alan, would you please suggest? Зульфия, как вам будет удобно, пожалуйста? Okay, then English it is. So on behalf of Ministry of Ecology, Geology and Natural Resources, it is my great pleasure to welcome you all at this very interesting and very exciting webinar, which is dedicated to green capital market incentives and country-specific recommendations for Kazakhstan. And I would like to personally thank all the organizers of this webinar for providing us with the opportunity to really learn more about this study, which has been conducted on this specific, very I think topical issue. So in the last years, we have been noticing that the climate change, that the growth of global temperature has really accelerated. And I think putting it into the words of UN Secretary General, we have reached the red code for the humanity. Indeed, what we are seeing today is very unprecedented. The consequences of climate change are very significant. And Kazakhstan, being a responsible member of international community, of course, is a member of the Paris Agreement. We have joined and ratified this document, and we have committed to reducing our carbon emissions by 15% of our 1990 level by 2030, and we also have pledged to reach carbon neutrality by 2060, which is for a very let's say carbon-intensive economy such as Kazakhstan is a very big pledge, and we are and we hope that we would be able to fully achieve and fully deliver on this important endeavor.
Of course, similarly, as the car needs a fuel to run, or to run, when we're talking about the climate actions and climate goals, it actually does require lots of investments and also physical modernization of existing assets, such as infrastructural assets, because we also have to understand that the infrastructure is it has a certain level of path dependency, and also has this the issue which is called being locked into certain path in which country may be locked in. So for us, now we think that we now are at the point in our history when we can really use all the opportunities which are being provided by the time period and by the global let's say trends, to really transform our economy to become much greener and much and more, let's say, climate friendly. In this way, Ministry of Ecology, we have been working very hard to make sure that we have the legislation which allows us to achieve our climate and our green economy goals. So to be more specific, last year on 2nd July, President has signed a new environmental code, which entered into force in July of last year. So for the last approximately half a year, we are having a new environmental legislation. Of course, among many novelties which environmental code has, that allows us to green our legislation much more. I would like to more specifically actually stop on the measures which allow us to create the incentives for the green finance development. To be more specific, in implementation of certain norms of environmental code, we have developed our green taxonomy, which allows us to really see what are the green projects and really support those green projects and their uptakes and scale up and development. Secondly, another thing which we have introduced is best available techniques. So to incentivize the introduction of best available techniques in the biggest polluters in Kazakhstan, we have considered that we will be exempting those polluters from paying for emissions if they are introducing best available techniques to basically reduce their impact on environment. The green taxonomy, which has been adopted last year, it considers many different aspects, including climate change mitigation and adaptation, sustainable use of natural resources, as well as protection of water resources. It is the introduction of circular economy, and it's and creating the right incentives to make sure that we are introducing this recycling and reusing and circular economy principles, as well as protection of healthy ecosystems. I think I would not be taking too much time, but I'm ready to answer any questions if there are any. And thank you very much again for this opportunity. To be honest, I joined this position as Vice Minister just a couple of days ago, and this is my first international event where I'm introducing where I'm sharing about Kazakhstan's environmental policy. So I'm really excited to be part of this ministry and of today's event. And good luck to all the speakers and all the participants. Thank you very much. Зульфия Булатовна, большое вам спасибо за вашу речь. Я бы никогда не мог представить то, что вы так прекрасно говорите на английском языке. Ваше присутствие для нас сегодня очень важно на самом деле, потому что с утверждением таксономии, должен сказать, наша работа только начинается. Мы уже сделали первые шаги, и сейчас мы будем дальше продвигать данное направление, потому что все-таки цели становятся более амбициозными, мир становится более динамичным, и нам необходимо также поспевать за ними. Большое вам спасибо и удачи на новом поприще. Теперь я бы хотел пригласить следующего спикера нашего мероприятия. Достаточно известный человек во всем мире, который уже много лет борется за изменение климата. Я думаю, его смело можно назвать первым другом всего зеленого бизнеса и главным оппонентом коричневого бизнеса, генерального директора
Climate Bonds Initiative, Шон Кидни. Шон, пожалуйста. Шон, кажется, ваш микрофон. Thank you so much for the opportunity to speak. First, can I say how lucky Kazakhstan is to have a vice minister like that? It's impressive. And so, Zulfia, welcome to the party. And I have to say, I'm full of admiration because I know you're doing a PhD on the side, and that is extraordinary to be able to manage a career in government like this and also to be working on a PhD on a complex topic around water and conflict at the same time. So I look forward to reading your thesis in due course, but good luck of it. But in the meantime, most importantly, good luck of the work in the ministry. We have a lot to do in Kazakhstan. We have a lot to do in Central Asia. We have a lot to do in the world. I need to say, while it is clear now that the shape of the future has been decided, it will be clean and green. It will also, though, be volatile. If those of you that have had a chance to look at the Intergovernmental Panel on Climate Change report and adaptation that came out a couple of weeks ago, will, with all 3,700 pages of it, it's a long report, will appreciate that the prognosis for the future is frankly terrifying. We have now lost the fight against climate change. It will happen. It is happening in different places. I've been in Australia this year with fires and floods, in Kuala Lumpur, in Germany last year. The pandemic is related to the collapse of biodiversity, can be ascribed to the changes we are wreaking on the environment. And we will see a lot more of that. The IPCC Health Committee has predicted there will be a century of pandemics, putting aside all the other crises we get. In Kazakhstan, we will be vulnerable to those kinds of global shifts and will be vulnerable to local stresses. There will be severe heat incidences across the steppes in Kazakhstan in the future, the likes of which we have never seen. We need to prepare to figure out how we manage this for our population. There will be severer winters, if that's possible, in Nur Sultan and Almaty, which already get pretty cold, because volatility is the new normal. Everything gets more extreme in this world that we have created. What we're now in a race to do is to get emissions down fast enough to avoid catastrophic climate change that we simply can't survive. And that's the key point to remember. The adaptation report from the IPCC can be read as a prediction of what's going to happen over the next 30 years and needs to be understood that way. So when we talk about climate-related investments, green and sustainable, we're not just talking about emissions-related investments. We are also talking about investments to prepare our societies and economies for what will be a very, very difficult 21st century. Of course, like most crises, if we can prepare, we can survive. If we have not prepared, it will be harder. That's my first point. My second point is we do know what to do. I mean, first, we do have extraordinary predictive capability available to us now in a way that we haven't. I mean, appreciate things are going to get volatile, predicting day by day will be difficult, but we have the capacity now to use satellite data to predict what crops to grow outside of Almaty. We can do that now based on what the soil moisture levels, the relevant minerals are at the moment, and what we can expect it to be given weather predictions, et cetera, et cetera, et cetera. We have tools to manage the volatility that we need to roll out. We need to democratize. We need to make available for everyone across Kazakhstan. That's just in agriculture. And of course, the same applies in all areas of the economy. We need to shift to clean energy. Of course, that's going to be challenging for Kazakhstan, given it's a resource-based economy. But we have to have a plan. And we don't have to have a plan just because of climate change. We have to have a plan because in 2021, every major economy in the world committed to strong 2030
targets for reduction of emissions. They won't all get there, but enough will that the world economy will change, and that will mean demand for Kazakh resources will change. We've got to get ahead of this. We can't let this change in the world economy hit us blindsided and we suddenly find there is no money for the core exports, and the exports people now want, we haven't got around to developing. Rare earths, strategically important minerals for the transition, of which Kazakhstan has a lot. We need to grow those industries and rapidly come up with economic strategies that are fit for the future and no longer based in the past. That's an opportunity. Capital is available on this planet. One of the things that global societies have done in the last 40 years is successfully create large pools of capital. There is no shortage. It is everywhere. I mean, there will be shortage in some places. Of course, things like sanctions will make life difficult in some countries, or economic crises, a collapse in an economy in an ASEAN country will make it hard for them. But overall, we have more than enough capital to achieve the transition. I think McKinsey put out a report 2 weeks ago, which says that just to address the mitigation agenda, we need $9.2 trillion a year invested in the solutions. But of course, a large chunk of that is just shifting investments. Where we're investing in transports, we have to invest in low carbon transport and stop investing in high carbon transport. And then there's a small capex penalty, but the point is the capital is there. And the proof is the investment flows, the low interest rates that continue to exist in places where capital feels relatively safe, which we can tap with the support of Ebrd, which has been an activist, aggressive supporter of climate-related finance and green finance, and is providing risk mitigation facilities and various other tools to do this. We can get the money flowing, and once the money starts flowing, people will continue to invest. We have proof that they will invest. That's green and sustainable bonds. It's about getting to be a $3 trillion US market during the course of this year. This is from about 3 billion 10 years ago. That's an extraordinary growth of the market. In Kazakhstan, we've now seen 4 bonds issued under this rubric. We need to see a lot more, but it's not just bonds, it's also loans and equities using the same theme. To make this transition work, to ensure capital does flow to the solutions that the Kazakhstani economy so urgently needs if it's to survive the 21st century as a wealthy and productive economy, we need to have clarity about what is green and sustainable. That's the taxonomy that the ministry has been working on. And of course, the taxonomy that's been worked on in China, in Europe, and in other countries, and harmonization between these. That's one project. We need it to be easy for people to understand what are the right investments. 2 is we do need to preference those investments, provide bias that tilts the playing field towards green and sustainable. That's, of course, what the Ebrd is doing with its lending programs and its risk mitigation programs. But we can do that at a central bank level. We can do that with regulatory support. There's a lot we can do, and that's the biggest and richest part of the agenda going forward. But finally, we do need to ensure that we get demonstration deals that get attention and wake people up to the opportunity here. In Kazakhstan, the obvious thing we should do, as the French government has done, as the UK government has done, as the Egyptian government has done, as the Thai government has done, is issue a sovereign green bond. This is a call, this is a preach, this is an ask. Let's see if we might be able to convince the government. Zulfiya, please take this message to your colleagues. We need some demonstration issuance from the Kazakh government that would show the rest of the market how to do this. Sovereign green bonds have been kickstarters of bond markets globally. It's a classic tool to provide liquidity, benchmark pricing, a yield curve and a market on the back of which corporates can start issue. So it's a simple capital markets development tool around it. But there are many other things. I'll leave that to Lily, who's going to cover those. I'm simply going to say the necessity is large. The urgency is astounding, but the opportunity also is astounding.
to get capital to flow, because investors want to do this, and the green bond market globally proves that. We simply need to ensure that some parts of the global flow of capital come to Kazakhstan, and that's the work that's laid out in the report. Going to be exciting, folks. I look forward to being on the ride with you. Thank you. Шон, большое спасибо за ваше пламенное выступление. Мы очень рады видеть вас на нашем вебинаре сегодня. Также спасибо всей команде Climate Bonds Initiative за проведенную совместную работу. Как вы правильно говорите, в нашем мире сейчас очень много всяких кризисов случается, правильно? И уже мы же не говорим о том, как реагировать на один кризис или два кризиса одновременно. Мы готовы реагировать и на 3, и на 4 кризиса, и при этом учитывать климатические цели. Ведь изменение климата никто никогда не отменял. Оно не остановится само по себе, действительно необходимо принимать незамедлительные действия. И как раз такие исследования, которые мы сегодня обсуждаем, которые берут локальные территории и приводят туда глобальные примеры, которые говорят о таких секторальных вещах, как зеленое финансирование, которое касается практически всех секторов экономики, может затронуть различные производства, крупные, малые, средние предприятия, крайне важны здесь. И вот мы подходим постепенно к результатам самого исследования и будем рады услышать, что же для нас посоветуют международные эксперты. В первую очередь я бы хотел пригласить Лили Бёрдж, которая является аналитиком по политическим исследованиям Climate Bonds Initiative. Лили работала в этом проекте с самого начала, изучая весь международный опыт, и также очень детально изучила тонкости казахстанской экономики и казахстанского сектора финансирования. Лили, пожалуйста, вам слово. Thanks, Alan. Alan, are you going to share the slides for us? Whilst Alan's just getting the slides up. Лили, прошу, позвольте мне установить слайды. Great, thank you. If you could just go to the next, please. So I'm going to be covering a sort of selection of the international best practice examples that we cover in the report. We are sort of covered quite a lot of sort of different parts of international best practice in green capital markets, from government policy, central bank policy, the work of MDBs. And so I'll just set our selection. So could we go to the next slide? So I'm first going to look at government policy, looking particularly at our case study from the report, which was Morocco's institutional policy for green finance. So as Sean's already touched on, government policy is really key to facilitating green capital market growth. Sort of environmental policies provide a market signal and a direction of travel for the country, which can increase sort of attractiveness of green bond issuance for issuers and increase attractiveness of the country to green investment. And NDCs particularly show a sort of clear direction of travel. And so Morocco's NDC is quite ambitious, of 42% conditional on international support. And this is supported by sector-specific goals, such as 52% renewable penetration of electricity, reducing energy consumption by 15%, all by 2030. So these sort of sector-specific goals help to drive investment towards those sectors that are most key to decarbonisation. And then the Morocco has also several government frameworks which help to guide finance. So the National Sustainable Development Strategy sets out a strategy to mobilize climate finance to deliver the NDC, and it highlights the need to promote synergies between development and climate finance, and to use public funds to catalyze private investment, and also to access innovative sources of financing, some of which we'll talk about a bit later. And then this is sort of complemented by work of the central bank, Bank al-Maghrib, which together with the Banking Association and the financial regulators developed a roadmap for aligning the Moroccan financial sector with sustainable development. And this was accompanied by a roadmap
to align the financial sector with climate change commitments. And these both show strong alignment with international goals and interagency collaboration, which is really important to set a clear signal and ensure best practice within the country. And this is complemented by its fiscal spending policies, abolishment of fossil fuel subsidies, and institutional reform, expanding the mandate of the publicly funded Moroccan Agency for Sustainable Energy and strong renewable energy objectives, so which altogether sort of sets a clear direction of travel for the energy sector. And then there's also this green investment plan, which covers energy transition and energy efficiency and transportation, urban integration, agriculture. So again, this sort of sector coherence, which is really important. And this was developed with assistance by the World Bank and the German Development Cooperation. And this sort of, again, shows, as I'll be talking about a bit later, the importance of MDBs in this sort of work, particularly in developing countries. And then finally, taxonomy, which has already been mentioned a few times. Morocco doesn't have a taxonomy, so I'll be talking about the common ground taxonomy, which is, as Sean mentioned, there's a massive challenge for investors in aligning their investments with several taxonomies, choosing which taxonomy to invest in. So the common ground taxonomy provides a really valuable solution, and it lays out the common ground between the EU and China taxonomies. And so one of our recommendations, which I think Liana will be discussing later, is about how aligning the Kazakhstan taxonomy with the common ground taxonomy would really help to attract international investors, and also, it would reduce the due diligence on the investor who's investing in a Kazakh green bond, providing assurance of the investment's compatibility with their requirements and its sort of robustness on the world stage. And then can we go to the next slide, please? So I'm going to reiterate Sean's call for sovereign green bonds. So sovereign green bonds signal climate and the government's climate ambition really clearly. They also attract international investors, generating a lot of interest in the local market and broadening the investor base for any commercial issuances that follow. And sovereign issuance also benefits the country, providing low interest long-term capital, which enables ambitious project development. As mentioned previously, infrastructure is a massive challenge. You've sort of got to get it right, as it's sort of these long-term projects. So the Thai sovereign issuance provides a great example of how a sovereign bond can harness private finance flows to fund green infrastructure. And so Thailand issued its bond, certified sovereign sustainability bond. The sustainability, not green, because it also included COVID recovery measures. And this funded electrification of the Bangkok urban metro system. And we use this as a really valuable example of how sovereign issuance can not only boost the market and all the things that Sean was calling for about sovereign issuance, but also it just helps that it's valuable to the country's transition. It's not just a signal, it's also a tool to green development. And then can we go to the next slide, please? And sorry, yes, this is a map which is probably outdated now. Yes, it is, because it's end of Q3 2021, but it still shows the huge growth of the sovereign green bond market globally. As you can see, it's not just developing, it's a lot of emerging markets. Some of the first sovereigns were issued by emerging markets, and it's a really, as you can see, it's a trend. And so then we go to the next, which is credit enhancement. So this is now slightly pivot away from necessarily government-led, because credit enhancement can be provided by governments or development banks or commercial banks. And credit enhancement will basically improve the investability of the green bond. I won't go into the technicalities of credit enhancement right now, but we just have a sort of few examples. So the EIB has a project bond initiative which stimulates capital market financing for large scale infrastructure, and it enables infrastructure projects to attract private investment by a process of subordination. So it divides the debt into two lots, and it provides a loan for the subordinated debt, which underlies the senior debt, which then has an improved credit quality and
is then much more attractive to private investors, particularly institutional investors who have sort of credit requirements on what they can invest in. And then returning to our Morocco case study, the first green bond in the country was issued by the National Sustainable Energy Agency in November 2016, and that was facilitated by a sovereign guarantee. And then this was sort of complemented by the country developing green bond guidelines in 2016. So, however, the country has since seen quite limited issuance, which shows the need for greater stimulus, which I think we try and really promote in the report. You can't just take one of these tags, and you need a sort of ecosystem built up to really kickstart the market. And then the developing market sovereign green bonds can also have been supported by development banks. So a really nice example was the World Bank's support of the Seychelles Blue Bond back in 2018. And this was, the World Bank provided a partial credit guarantee on the bond and arranged a loan to cover transaction costs, but it also provided really valuable technical assistance. It connected Seychelles with banks and investors. So that sort of, I think, shows another element of credit enhancement in these sorts of programs. It's not just about the money, which quite often it's, as we're saying, it makes economic sense to issue a green bond, and it's generally less expensive than people think. But it's this sort of valuable connections which are really important. And then can we go to my final slide? Thank you. And so now I'm going to pivot again to central banks. Central bank action for green finance would take another report, but probably take about another 10. But we sort of try and give a taster of how central banks can facilitate green capital flows. So I think in recent years, with the sort of COVID pandemic, seeing central banks taking more interventionist action and directing support towards most vulnerable sectors, and with the increasing evidence of climate change's actual material threat to financial stability, we're seeing much more sort of support and acceleration of the ideas that central banks need to incorporate climate change into their operations. And so one of the sort of first steps that central banks often take is introducing disclosure requirements. These can follow the recommendations of the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, and this helps the central bank identify climate vulnerabilities and can also help financial entities to sort of green their activity because it creates awareness for them. And then this is also linked to climate stress testing, which is a process which is really helped by the Network for Greening the Financial System, which has sort of provides climate scenarios which central banks can use to carry out their stress tests. And the stress test will basically help the central bank identify vulnerabilities in its balance sheet or in commercial banks. And stress testing can be covering the entire economic system under the central bank's remit, encompassing all physical and transition risks, as the ECB's recent stress test showed. But you can also stress test for quite particular events, which is an option which is, I think, particularly valuable for central banks with sort of capabilities not as big as ECB. So the Netherlands Central Bank carried out a flooding stress test on banks' balance sheets back in 2017 because flooding is their primary physical risk. So I think that's an interesting example of how I think stress testing, you don't need to think you need to do everything to carry out stress tests. And then central banks can also directly facilitate the green bond market, green credit. So there are many examples of this. Again, you can include green bonds and sustainability-linked debt in asset purchases, which has been seen from the ECB. Others have reduced exposure to debt, which is sort of high climate risk, seen France and Sweden excluding quite the sort of controversial oil sands and those sorts of bonds. And then you could also take a more sort of technology agnostic approach to this. So the Bank of England is targeting a 25% reduction in its corporate bond purchase schemes weighted average carbon intensity by 2025. And then again, you can keep going with many ways with the central banks to
boost green, but I think another really interesting one is preferential capital requirements. So this will sort of encourage green lending. And there's a great example from the Hungarian central bank, which provides a discounted capital requirement against energy efficient mortgages, basically citing that these mortgages are at lower risk of default. So it's not just climate sense, it's economic sense. And I think that's what we're seeing from central banks. It's the climate risk is now becoming material to financial risk. So often central banks feel limited from their mandates of price. So I think National Bank of Kazakhstan's objective is just price stability, but now it's being seen that climate change has a material impact on price stability. So I think we're seeing more and more central banks realizing that this is a material risk, that they don't need to adjust their mandate, they don't need to change their objectives. Лили, большое спасибо. Как вы слышите нас? Oh, sorry, am I back? Shall we move on to MDBs? Sorry, I think I have bad Wi-Fi. So the MDBs, our final case study in the report, is the Ebrd's support of Turkey's renewable energy expansion. So it's been driven by lots of different MDB efforts, but we focus on the Turkey mid-size sustainable energy financing facility, which is a €1 billion program, which has funded 1,500 megawatts of renewable capacity. And this is a really good example because funds are made available through commercial banks, which then finance private sector renewable energy projects, which shows how MDBs can work with local banks to help sort of build the capacity and accelerate green transition, which should then catalyze further investment beyond the project, because the local banks are aware of the sort of economic sense of investing in this sector, sort of overcoming often overestimations of the riskiness of such investments. So yes, thank you. These are just a sort of small selection of policies available to governments, corporations, financial institutions to boost green capital market. The ones we hope will be most useful for Kazakhstan, but please refer to the report for the rest. And over to Liana, I think. Прошу прощения, микрофон. Лилия, большое спасибо за ваше выступление. Действительно, очень широко вы рассказали нам о том, как в мире происходит развитие рынков зеленого капитала, о том, какие организации в этом участвуют. Очень важно познавать разные вещи в сравнении, правильно? Ведь когда мы работаем только на внутреннем рынке, мы примерно не слышим о том, что происходит в соседних странах. И здесь очень важна как раз роль международных организаций, которые могут подсказать и дать нам эту информацию и не только о конечных целях, верно, но еще и подсказать различные методы. В целом, ваша презентация, она отлично покрывает информацию о том, что если страна все же хочет достичь целей по изменению климата, всегда есть международные партнеры, есть международные организации, которые готовы подсказать, которые готовы поддержать. И не просто, как, например, международные банки развития, но также и различные сети, которые готовы и проконсультировать, и поддержать, и такие институты, как Центральный банк, и правительство. В целом очень много разных возможностей, а главное, много разных путей по озеленению финансового сектора. Лили, большое вам спасибо, очень познавательная информация, очень отличная презентация. Я бы хотел пригласить следующего выступающего к презентации о проекте. Она расскажет конкретно о рекомендациях для Казахстана. Байсиит Лиана, национальный консультант этого проекта, уже многое время работает, собирает информацию, проводит исследования, разговаривает с различными людьми из финансового и экологического сектора. Потому что, как мы знаем, здесь очень важно иметь тонкое понимание и экологических вопросов, и финансовых вопросов. Лиана в этом плане достаточно преуспела. Она долгое время уже работает в этой сфере, занималась разработкой таксономии и сейчас исследовала рынок зеленого капитала. Лиана, пожалуйста, вам слово. Thank you, Alan, for the introduction. Thank you, Lily, also for your presentation. And I also wanted to mention that Alan also has been working in this project with us. And Alan, could you please go for our slides?
I'll be going through recommendations and the high-level roadmap that we have developed based on the international best practices. So the first pillar is to provide transition pathways for the economy. We have the National Sustainable Finance Strategy that we are recommending to develop. Why? That's because for today, we have many legislative acts has been adopted in recent years. However, in the country still doesn't have a strategy for sustainable green finance approved at the national level. And the National Strategy for Sustainable Finance should specify the main targets that are consistent with national development strategies and the national determined contributions. If we go to the second point, assessment mechanism for investment needs, this activity has to utilize a comprehensive approach, gathering information on available projects, designing new projects, assessing the environmental impacts of these projects in accordance with the targets, which will include further financing and ensure positive environmental impacts. And if we go for the examples, for example, available projects could be formed with the support of the Green Technology Selector in Kazakhstan. It could be Register of Green Technologies and Projects, and the Astana International Finance Centers Projects database, and of course the Kazakh Invest database. So if we go to the third point of the first pillar, assess adequacy of government's green investment policies, we need to evaluate the adequacy of Kazakhstan's green investment policies by collecting data. We need to conduct researches, analysis, in order to have a better understanding of the current stage in the green capital market. And if we, for example, we don't have a reporting and statistics system in order to track the green financial flows and the green projects and technologies that has been implemented in Kazakhstan. And also, while there is, for example, developed rules for green bonds, there is no corresponding system for green credit line, since green credit line has already existed in a number of programs, such as, for example, those that created by UNDP or Damu Fund. We understand the scale of demand at this stage. However, some of the policies does not consider climate-related targets. And at this stage, we recommend that we need to build up and strengthen environmental policies, which will be systematically integrated with each other and will include environmental targets and will correspond with each other, especially with the draft national determined contribution roadmap that is developing. And if we have a clear indicators and climate-related targets, and in existing green-related policies, this might lead to use of sustainable technologies, and which is the investment demand will increase, and we will have a better idea. Alan, please, next slide. Pillar 2 in our recommendation is align fiscal spending. As you can see, we are talking about strengthening the existing emission trading schemes. We need to increase the price per allowances, reduce the total amount of allowances on the market, which will increase the demand. There has to be also methodologies, the validation, verification system. They need to be aligned with the international standards, which is ISO and the GHG emission management. It is also needs to cover as much as possible emitters. For example, for now, it only covers those who emit 20,000 CO2, accounting for 43% of national GHG emissions. If we go to the second point, which is the adjust taxes and subsidies to reflect climate strategy, aligning fiscal spending with the transition pathway has become a major task for our country, and reflecting these financial flows to environmental friendly activities puts the traditional production at risk. And we know that Kazakhstan economy strongly depends on the fossil fuel production. And if we, for example, say, let's say about Morocco, the fossil fuel subsidies has been cancelled and subsidies for electricity and petroleum products were reduced. And the government realized that the development of renewables is an important solution to the decarbonization and diversification of the economy. And as the result, the target for the development of renewables was recently updated from 2% to 15% by 2030. If we go to the third point, which is embedded preferential spending and procurement, local enterprises
already demonstrating their interest in green procurement. For example, if we provide examples, what will be our recommendation? In 2012, UNEP developed a methodology for sustainable public procurement, but it wasn't for Kazakhstan. And if Kazakhstan may implement same methodology with their own list of products, making certain products as services as green based on standards, it would be a practical solution to the promotion through our state procurement portal. And could you please go to the third pillar, please, Alan? I guess we're having just a second of a stop. I think it should be fine. Yeah, no, welcome back. The technical issues from my side. If we go to the recommendation of the pillar 3, which is the increase market transparency, we have identified the standardization and green labeling, ESG reporting requirements. If we talk about ESG reporting requirements, in Kazakhstan, we have CASIE and AX. There could be an experience and personal exchange and further provision of technical assistance between two stock exchanges. And if we provide examples, for example, the Moroccan Capital Market Authorities requires all listed companies to include climate sustainability in the annual reports. And the Moroccan Stock Exchange, Boursa de Casablanca, provided the companies with the ESG guidelines. And another recommendation is that ESG requirements can be applied to second-tier banks as well. And we do aware that some of the second-tier banks already implementing the ESG, and they are even labeling and getting labeled from B to BB ratings. So it's also important for the second-tier banks to implement the ESG requirements. If we talk about the standardized labeling of financial products, standardization of green, social, and sustainability labeling of financial products, when we say financial products, which means bonds and credits, it may assist to the country to ensure transparency and to build investor confidence in the market. And for example, the use of Astana International Finance Center's documentations or international methodologies and standards in identifying green financial products would help to build the national framework. And it's also significant to mention that Kazakhstan has a great potential to establish a technical committee to develop its own standards, while standardization could be eased with the adoption of international standards, such as the International Capital Markets Associations. Next slide, Alan, please. Pillar 4, it's green finance stimulation, strengthening the green taxonomy, supporting green bonds issuance, identification of assets, demonstration green bonds issuance. This is the recommendations. And if we talk about strengthening the green taxonomy, we all know that it has been recently taken into force in 2021 in December months. And it's important that it will be in light of the development of the common ground taxonomy, because the thresholds of Kazakhstan taxonomy, they were relaxed. If we compare with the European Union thresholds, it is more likely that investors, of course, they would expect higher standards than those which related in Kazakhstan taxonomy. And this is why we provide recommendations. We recommend to implement pilot projects, which will provide in-depth understanding, as well as we recommend to consider do no significant harm criteria to be developed. And of course, we need a capacity building, since the taxonomy just taking into force. Our business representatives, other stakeholders, they will need to know the process for the verification and reporting. If we talk about the supporting green bond issuance, the introduction of additional subsidizing of the coupon interest rates through other similar programs, or the introduction of new programs that are aimed specifically at supporting green projects, would further stimulate green bond issuance. However, there is a to compensate issuers for the additional cost, which is verifying and certifying green bonds. And if we provide another example, which is the international experience, the Hong Kong Monetary Authority covers half of the cost for a green bond issuance, and they provide additional subsidies to a qualified green bond issuance. And of course, the financial support for verification, partially or entirely covering additional costs to an issuer is very significant.
identification of assets for demonstration green bond issuance. Most of the organizations, they doesn't classify projects as green or brown. For example, the Kazakh Development Bank and Kazakh Invest, they classify their projects in accordance of their economic activity, such as agriculture, energy projects, with further classification of renewables. However, projects are not distinguished as green. So we need to establish a complete database of green projects in the country. It is also recommended to use the green taxonomy for their internal classification and to use the register of green technologies, demonstration of green bond issuance. Of course, we had issuance of green bonds at both stock exchanges. However, it's necessary to provide a stronger signal to the market participants by demonstration of at least 3 green bonds issuance by leading enterprises in various fields, which is energy or quasi-state organizations. This will provide a clear understanding among market participants of the procedure of issuance and the costs and the benefits. Alan, could you please help me out and switch off the microphone of the participants? So demonstration of green bonds issuance, this will build market confidence because while demonstration issuance from highly rated entities will provide good examples to other potential issuers to follow their practices. So if we talk about green bond credits and green credit guarantee, the green finance is relatively new in Kazakhstan market. This could be due to uncertainties, risks, unfamiliarity, as well as debts. Temporary provision of green bond and green credit guarantees is one of the measures that will decrease the risk for borrowers and investors at the current stage. And for example, if we know that Damu Fund is the financial agent which provides the necessary infrastructure for subsidizing green loans and bonds from the state budget through the business roadmap for the small and medium enterprises, this is why Damu Fund may represent the financial agent that provides guarantees from the governmental budget for smaller debts. And it's significant also to highlight that there is no legal barriers and the specific guarantees may become the turning point in developing the green capital market. Alan, please, next slide. The last pillar, the component, which is the systematic risk management. We are recommending the climate risk scenarios and stress tests. We do know that in July there were stress tests completed. However, climate-related risks were not considered, and there is a technical assistance and the development of appropriate climate scenario analysis methodologies required. And this will push the development of the climate risk scenarios. To the climate risk, of course, we can refer a drought, for example, that occurred in southern Kazakhstan. What if the credit was, for example, distributed, let's say, for the agriculture sector, and because of the drought, we won't be able to pay out the debts or credits. So that's why it's very significant to have the climate risk scenarios and stress tests. If we talk about the introduced disclosure rules, based on the examples of the European Union, United Kingdom, New Zealand, and Hong Kong, it is recommended to develop disclosure guidelines for climate and ESG related informations by corporate and financial institutions in cooperation with the National Bank of Kazakhstan, Astana International Finance Center, RDFM, and 2 stock exchanges. And if we provide examples, the Bank of England provides an exemplar timeline of gradually scaling activities, which would be relevant for Kazakhstan, and these guidelines would improve transparencies and prevent greenwashing. And green credit guidance. One of the challenges is the lack of the engagement between the second-tier banks. During the interview, it was mentioned that second-tier banks are interested in adoption of the green financial products. However, in practical, the second-tier banks are cautious of the financial risks
especially in engaging unknown areas and the lack of the understanding of the potential financial gains. So an additional factor that concerns second-tier banks, it was that the long payback for the period of the certain green projects. So providing banks with the financial rewards for introducing green financial products and specific green credits, guarantees to mitigate the financial risk could increase engagement. And it is important to engage as much as possible key stakeholders. And another thing to mention is that most probably the adoption of green credit line by a certain critical mass of the second-tier banks will secure further translation to other banks because of the competition among each other. And we have also for the recommendation action across the framework, which is capacity building, and stakeholder groups and regulatory working group needs to be built up. Alan, could you please go to the next slide? It's important to mention that most of the items that we have reviewed in our pillars in the components are reflected in the high-level roadmap. And the importance of the roadmap is the provision of our priorities. We have three stages. So stage number 1 in high-level roadmap is the high urgency, high priority, and high outcome. And as you can see, there are identification of assets for demonstration of green bonds, issuance of demonstration green bonds and green credit guarantees, continue developing taxonomy in line with the global norms, increase the investor base and attract green foreign direct investments are the main activities in the roadmap. When we talk about the stage 2, Alan, please, next slide. In the stage 2, we have medium term and the most effective once we implemented the stage 1, the activities in stage 1 that I have listed just now. So it's the sovereign green bond issuance, establishment of high-level steering committee, stimulate green lending, central bank taking up the international best practices and the network for greening the financial system guidelines, policies to support green bond issuance. This is the stage 2. And stage 3 is the complementary, Alan, could you please go to the next slide? Stage 3 is the complementary activities, which is the program for market promotion by stock exchanges, emission trading scheme improvement, capacity building, and of course, promotion of green procurement and standards. So I have gone through details of the recommendations and the high level of the roadmap. Thank you. Alan, please, the floor is yours. Яна, большое спасибо за вашу презентацию. Очень информативно было узнать именно про рекомендации для Казахстана, ведь мы сейчас находимся на вебинаре, который называется «Стимулирование рынка зеленого капитала. Рекомендации для Казахстана». И учитывая вот эти вот самые компоненты, которые вы нам только что презентовали, было очень интересно увидеть именно тот факт, что подход к развитию рынка зеленого капитала можно найти совершенно разный и достичь совершенно разных результатов. Подойти с одной стороны, подойти с другой, будь то государственное регулирование или будь вы представителем малого и среднего бизнеса. Сейчас мы подходим к сессии вопросов и ответов. Если у нашей аудитории появятся какие-либо вопросы и ответы, как обычно, можно написать их в чат. Я не знаю, есть ли у нас сейчас возможность поднимать руку и говорить, но в чат написать точно возможно, потому что я вижу, уже есть один вопрос, который, скорее всего, адресован Европейскому банку реконструкции и развития. Есть различные программы поддержки ЕБРР для частных компаний из Казахстана, которые хотели бы выпустить зеленые облигации. Есть ли интерес у ЕБРР в инвестировании в казахстанские компании, которые выпускают зеленые облигации, и присутствуют ли какие-нибудь программы гарантирования? Я думаю, этот вопрос можно адресовать сейчас представителям Европейского банка реконструкции и развития, если же они все еще с нами на связи, потому что, насколько я знаю, у Марка сегодня было достаточно нагруженное расписание. Айнур Баткалова, мы учитываем все вопросы и вернемся к вам с ответом в ближайшее время. Пожалуйста, не могли бы вы написать, с какой вы организацией находитесь и указать свой email, чтобы мы смогли ответить на ваш вопрос.
Далее, следующий вопрос к нам приходит от Ерхана Касмагамбетова. What are the applicable ways of promoting carbon credit trading in Kazakhstan? Под углеродными кредитами мы предполагаем углеродные единицы, я так понимаю, правильно? То есть какие методы можно использовать для продвижения нашей системы торговли выбросами, если я не ошибаюсь, такой вопрос. Есть множество способов, конечно, но в первую очередь самый действенный способ по увеличению торговли углеродными единицами – это снижение предложения на рынке углеродных единиц. Мы в последние годы видим, последний год, я бы сказал, один, сейчас у нас разрабатываются планы, национальный план распределения квот, который указал резкое снижение в доступе к углеродным единицам. Конечно, это большое потрясение для нашего рынка. В последнее время мы видим и снижение углеродных, цены на углеродные единицы в Европе, но тем не менее спрос и предложение являются основным фактором. Далее мы уже можем говорить о таких методах, как, например, установка нижнего порога и верхнего порога, правильно, например, на определенный промежуток времени. В таком случае и бизнесу будет легче планировать свои потенциальные доходы и расходы, и уже как бы с точки зрения государственного регулирования также будет более-менее понятно увеличение, уменьшение потенциального рынка на следующий год. Также мы можем говорить о возможности торговли углеродными единицами на различных площадках. То есть чем больше площадок, естественно, тем более оживленный рынок, тем больше появляется участников рынка. И, возможно, также и включение других участников рынка, например, это может быть какой-нибудь банк или может быть какой-то бизнес, который напрямую не относится к системе торговли выбросами, но, тем не менее, может участвовать в ней, покупая и перепродавая квоты на углеродные единицы. Вот. Примерно так. Так, дальше мы говорим о том, как статус развития верификационной индустрии в Казахстане, правильно, и насколько можно доверять местным верификаторам. И также я могу сразу сказать то, что у нас второй вопрос будет о введении социальной таксономии в Казахстане. Коллеги, я думаю, мы сможем обсудить все эти вопросы во время нашей панельной сессии. Поэтому, пожалуйста, напишите ваши вопросы в чат. И сейчас мы будем потихонечку переходить к панельной сессии, где также озвучим эти вопросы. Конечно, вопрос о социальной таксономии, он наиболее интересен в последнее время, ну, я бы сказал, последние 2 года, потому что все-таки вопросы устойчивого развития, они затрагивают не только экономику, экологию, правильно, но и социальное развитие. Теперь я бы хотел пригласить перейти ко второй части нашего вебинара «Стимулирование рынка зеленого капитала», конкретно панельной сессии. И сейчас первый панелист выступит для нас советник Центра зеленых финансов Международного финансового центра Астана Нурахметова Асель. Асель, пожалуйста, вам слово, будем рады вас увидеть. Добрый день, спасибо большое за приглашение, возможность выступить. Ну, я думаю, многие, наверное, участники знают Центр зеленых финансов МФЦ, по крайней мере, за последние 3 года, наверное, сталкивались на постоянной основе. Мы являемся как раз-таки институтом развития по зеленому и устойчивому финансированию, и большая работа была проведена нами с 2018 года. Как раз-таки в том числе вот вместе с Ebrd мы запускали концепцию по развитию системы зеленых финансов в Казахстане. Безусловно, ключевым инструментом для развития вообще зеленых финансов это был выпуск зеленых облигаций, то есть запуск именно рынка зеленых облигаций. Мы успешно с этим справились. В августе 2020 года, как вы знаете, был первый выпуск зеленых облигаций как раз Фондом развития предпринимательства ДОМУ. И надо заметить, что в течение года, то есть до конца 2021 года, за вот этот 1 год, рынок зеленых облигаций, не только зеленых, но и устойчивого финансирования вообще увеличился в 500 раз. Это очень большой, хороший показатель. В настоящий момент рынок устойчивого финансирования, который включает в себя и зеленые социальные облигации и кредиты, составляет более $250 США. Наверное, по сравнению с другими, 250 миллионов долларов США, да, по сравнению с другими странами, конечно, эта цифра не такая большая, но мы будем надеяться, что большими темпами будет рынок расти и развиваться. По крайней мере, мы видим очень хороший интерес со стороны и бизнеса, и инвесторов. Мы оказываем консультационную поддержку как раз-таки по выпуску зеленых облигаций, и вот те рекомендации, которые были представлены сегодня уважаемыми коллегами, как раз
я думаю, большая часть покрывает как раз-таки и разработку политики, основополагающих каких-то стратегических документов, а также вот, допустим, мер стимулирования. Да? Здесь нужно отметить, что мы в прошлом году, как уже многие отметили все спикеры, что была принята зеленая таксономия, в ее реализацию, то есть в поддержку, в принципе, зеленой таксономии, мы также в прошлом году внесли в предпринимательский кодекс меры экономического стимулирования, которые предусматривают субсидирование части купонных ставок по зеленым облигациям и процентных ставок по зеленым кредитам. Вот, наверное, сейчас пока не буду говорить, но уже планируется публикация этих постановлений правительства, обновленная. Могу только сказать, что в рамках как раз этих постановлений субсидирование предусмотрено для проектов размером не более 3 миллиардов тенге и субсидирование купонной ставки и кредитной ставки, может быть, будет предоставляться как бы в течение 5 лет, да, как раз-таки через Фонд развития предпринимательства ДОМУ. Я думаю, что большая информационная кампания будет проведена по данным мерам, потому что это на самом деле большой шаг к развитию вообще рынка зеленых финансов и рынка капитала у нас в Казахстане. Со своей стороны Центр зеленых финансов также оказывал поддержку консультационную и вот даже финансовую поддержку до конца прошлого года, к сожалению. Вот сейчас мы больше не оказываем данные услуги, именно финансовую поддержку. То есть это было, я думаю, вопрос поднимался где-то в чате или ранее, наверное, заинтересованные участники, субсидируют ли биржи, допустим, или государство расходы на внешний обзор, вот, как раз таки на верификацию этих зеленых проектов. Вот мы проводили данную работу, у нас была своя программа по покрытию расходов на внешний обзор вот, до конца прошлого года. В принципе, успешно у нас проведены были больше 11 операций по зеленым и социальным бандам и кредитам. Вот, и как бы мы продолжаем оказывать поддержку заинтересованным сторонам, то есть эмитентам потенциальным и потенциальным заемщикам по кредитам. В принципе, на льготной основе мы готовы дальше работать для развития рынка. Также хотела сказать, что у нас приняты правила, как тоже уже Лиана отмечала, на бирже МФЦ правила по выпуску зеленых облигаций. Для себя мы, конечно, расширили рынок в части того, что добавили туда и устойчивые облигации, и облигации устойчивого развития, связанные с устойчивым развитием и так далее. То есть мы, в принципе, движемся в этом направлении. Как говорится, лучшие мировые практики у себя применяем. Мы оказываем как раз-таки проводим верификацию проектов, не верификацию, а предоставляем внешний обзор в формате мнения второй стороны. Это, для тех, кто в этом бизнесе уже какое-то время находится, он имеет общее представление, о чем я говорю. То есть верификация проектов на предмет зелености. Можем проводить по зеленым облигациям, по социальным облигациям, по устойчивым облигациям устойчивого развития, и то же самое по кредитам, в принципе. Наверное, дальше комментарий по стимулированию, это чуть позже, да, затронем, тогда я пока на этом остановлюсь. Василий, большое вам спасибо. Мы действительно с вами встречаемся, наверное, не чаще, чем раз в год, и каждый раз вы называете все новые и новые цифры. Мне кажется, просто прогресс Центра зеленых финансов растет по экспоненте, а не так, что каждый год по 2 добавляется. Действительно, очень быстрое ускорение. Мы видим то, что и на рынке ценных бумаг, и в целом работу с нашими международными инвесторами, продвижение зеленых проектов и так далее. Большое спасибо. Да, я думаю, некоторые вопросы мы вернемся попозже, так как мы бы хотели представить всех сегодня панелистов. Следующий панелист у нас сотрудник Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Я бы хотел подсказать всем нашим иностранным коллегам, которые подключились к сегодняшнему вебинару, о том, что у нас в Казахстане есть различные институты, которые занимаются работой в финансовом направлении. То есть агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка занимается непосредственно работой той, которая проводится на территории Казахстана с Казахстанской фондовой биржей. А Асель Нурафмедова, представляющая Международный финансовый центр Астана, уже работают на, скажем, территории международной. Верно я понимаю? Ведь у вас действует английское право. Поэтому изначально такая идея была создана для того, чтобы как бы диверсифицировать возможности Казахстана в привлечении международных инвестиций.
Вот, и в целом идея довольно себя отлично показала. Итак, я бы хотел пригласить Александра Камчатного, начальника управления развития рынка ценных бумаг агентства финрегулирования. Александр, пожалуйста. Здравствуйте, спасибо, Алан. Я бы хотел, наверное, начать с некоторых цифр, и потом потихоньку мы перейдем к зеленому финансированию, к цифрам по выпускам зеленых. Получается, по итогам прошлого года совокупная капитализация КАСЕ выросла до 44 триллионов тенге. Это получается порядка 62,5% от ВВП. При этом капитализация рынка акций составила порядка 28,8 триллионов тенге, и она повысилась по итогам года, получается, 2021 на 51%. А стоимость корпдолга, которая торгуется, обращается на КАСЕ, составила на 1 января этого года 15,4 триллиона тенге, она также увеличилась на 5%. По текущему году я не могу сказать, что цифры сильно радужные, получается, в свете понятных всем событий немного все просело, капитализация снизилась также по рынку акций до 23 триллионов, и стоимость корпдолга также снизилась на 3%, буквально до 15 триллионов. Вот. В части именно зеленого финансирования, получается, по итогам прошлого года на КАСЕ было выпущено порядка 49 миллиардов получается, облигаций, связанных с устойчивым развитием. Это социальные облигации, зеленые облигации. Это тот же ДОМУ со своим выпуском в 1 миллиард тенге. Были Евразийский банк развития, был Азиатский банк развития. В этом году уже выпустил также Азиатский банк развития такие же социальные облигации в феврале, если я не ошибаюсь. Вот, получается, на КАСЕ создаются постоянно льготные условия для выпуска. Не льготные условия, я неправильно выразился. Создаются все необходимые условия для выпусков. Там несколько площадок действует. Помимо основной, также есть альтернативная площадка, где листинговые сборы на 30% ниже. Также есть и площадка для частных размещений среди ограниченного круга инвесторов. Вот, получается, в прошлом году мы также, как агентство, приняли правила госрегистрации зеленых облигаций. В целом, надо отметить, что для госрегистрации как простых, так и социальных зеленых и связанных с устойчивым развитием облигаций необходимо заявление, копию решения о выпуске облигаций, проспект выпуска, копию устава, документы, подтверждающие наличие обеспечения и копии годовой финотчетности. При этом в случае, если осуществляется выпуск социальных зеленых облигаций, также дополнительно в проспекте выпуска указывается информация о соответствии целевого назначения использования денег, полученных от размещения облигаций, классификации зеленых проектов, подлежащих финансированию через зеленые облигации или зеленые кредиты. Также в случае выпуска социальных облигаций либо облигаций устойчивого развития приводится краткое описание соответствующего проекта, на который будут направлены деньги. Это все было сделано в рамках подзаконного нормативного правового акта, это 248 правило, если я не ошибаюсь. Теперь мы проводим работу, чтобы поднять, так сказать, вот это направление выше в рамках закона о рынке ценных бумаг. И сейчас вот в рамках законодательных инициатив мы стараемся в законе о рынке ценных бумаг уже дать определение конкретно, что такое зеленые облигации, что такое социальные облигации. Также будет предусмотрена двухэтапная оценка, куда будут направлены средства, на какие цели, насколько это будут, это верификация, грубо говоря, проекты будут соответствовать целевым назначениям, отчетность и так далее. В общем-то, и все, что я хотел рассказать. Спасибо. Александр, большое спасибо. Вы так очень кратко и объемно покрыли все темы разговора, которые мы хотели сегодня с вами обсудить. Это здорово. Как нам известно, КАСЕ уже работает с самого начала получения независимости Казахстана, правильно, с появлением национальной валюты тенге.
И с тех пор уже сколько лет каждый год показывает просто стремительный рост в объемах капитализации и прочих показателей. Верно? То есть КАСЕ у нас действительно уже много лет занимает ведущие позиции, в принципе, на мировом масштабе по скорости, по темпам роста и по другим показателям. Александр, большое вам спасибо. Далее я бы хотел перейти к следующему панелисту, генеральному директору Ассоциации Экожер Кабжанову Рустему. Ассоциация Экожер представляет интересы различных бизнесов своего рода, их очень много в Казахстане, которые занимаются и промышленностью, и энергетикой. Вот. Будет очень интересно услышать, Рустем Хайрулович, ваше мнение о зеленом финансировании. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, участники данного семинара. Я бы хотел поблагодарить всех присутствующих организаторов данного мероприятия. Как вы знаете, озеленение глобальной экономики затрагивает не только большинство сфер деятельности экономики, но оно влияет на развитие большинства стран. Конечно, на этом пути бизнесы различных стран осознают свои сильные и слабые стороны, ищут различные пути не только для модернизации, но и поддержания собственной конкурентоспособности на рынке. Это, наверное, одно из самых главных вопросов. Сегодня я хотел бы поговорить о том, как процесс декарбонизации может отразиться на представителях промышленных предприятий Казахстана, так как они являются главными драйверами экономики и приносят большинство налогов в бюджет Республики Казахстан. Наша ассоциация Экожер была создана в 2015 году, объединяет представителей промышленности, энергетики, ВИА и других отраслей промышленности. Наша цель – это консолидация предпринимательского сообщества, гражданского общества для представления защиты общих интересов, содействия в деятельности по охране окружающей среды с учетом сбалансированности подхода между направлениями госполитики и заинтересованности общественности и необходимости развития экономического потенциала нашей экономики. Уже многие годы продвижение казахстанской экономики обусловлено богатыми запасами ископаемых видов топлива исторически. Казахстан богат. Сегодня мы задумаемся о возможности отказа от использования ряда углеводородного топлива для наименьшего ущерба для экономики страны с учетом новых трендов развития экономик в целом. Сразу же возникает несколько вопросов от того, каким видом топлива возможно заменить столь широкое применение угля, в частности, потому что большое производство электроэнергии зависит от угольных станций, до обеспечения справедливого перехода, потому что при отказе от угольной генерации огромное количество рабочих мест в угледобывающей отрасли, которая связана с добычей угля, его транспортировкой и выработкой так называемой коричневой электроэнергии, оно скажется на нашей экономике. Мы прекрасно понимаем, что применение угля в рамках зеленого финансирования в настоящий момент исключено, так же, как и актуально стоит вопрос о применении природного газа, который наряду с атомной энергией, пока мы видим тренды как переходные виды топлива для полностью зеленой энергии. Поэтому стоит задуматься о том, как мы можем использовать наши имеющиеся богатые запасы угля более экологично, например, применяя различные технологии, в том числе по обогащению, либо его другому применению там, в жидком виде. Данные запасы угля, они все-таки являются нашей естественным топливом, которым мы должны уметь правильно пользоваться. Также остро становится вопрос о безопасности доходов от международной торговли. В большей степени экспорт Казахстана на сегодня состоит из продуктов горнодобывающей промышленности. В этой связи такие международные вызовы, как введение пограничного углеродного налога, стимулируют предприятия для озеленения производства. Мы можем добавить в список вызовов и переход на принципы научных доступных технологий, но при этом повышение цен на углеродные единицы и различные глобальные кризисы, они ставят вопрос применения таких технологий в связи с тем, что для этого требуются большие инвестиции.
Безусловно, возможности, которые открывает зеленое финансирование, может сыграть ключевую роль в достижении углеродной нейтральности. При этом переход экономики должен быть постепенным, мы считаем. Согласованность между участниками рынка, а главное, сбалансированность в достижении экологических и экономических целей страны позволит Казахстану пройти весь тяжелый путь и достичь углеродной нейтральности. Спасибо. Желаю всем успехов на сегодняшней работе. Рустам Харулович, спасибо за то, что вы к нам сегодня подключились. Действительно, ведь большая часть экспорта у нас складывается за нефтью, за газом, за другими видами металлов, и очень актуально стоит вопрос именно экологии, правильно, и о том, как можно обеспечить этот экологический переход без нанесения ущерба экономике страны. Потому что если вдруг в одночасье закроются все угольные станции, то это будет, вероятно, энергетический коллапс не только для Казахстана, но и для наших соседей. Возможно. К счастью, такого пока не было, и, надеюсь, не случится. Теперь я бы хотел перейти к следующему панелисту, нашему уважаемому господину, руководителю программы по Китаю из Climate Bonds Initiatives, Вэнхонгу Ше. Вэнхонг, я бы хотел начать уже сразу с такого вопроса. Какова роль Climate Bonds Initiative в развитии глобального рынка зеленого капитала в целом? Сегодня у нас выступал и генеральный директор Шон Кидни, и аналист Ebrd. Теперь мы бы хотели узнать ваше мнение о том, какова же деятельность на глобальном рынке у Climate Bonds Initiative. Вэнхонг, пожалуйста. Thanks so much, Adam, for the very generous introduction. And I believe we have heard from my colleagues Sean and Lily on the kind of substantial, both on the big picture issues of where the world and needs to be going, right? And also on the kind of technical issues and how do you build the green capital markets from scratches. So I mean to just in a very limited time to complement their remark and share a little bit about our strategies and the work globally and also in Asia. So for those of you who are not familiar with CBI, we are a very small international organization that is focused solely to mobilize the debt capital market, which is currently valued at $120 trillion US, which is one of the largest part of the capital market in the world to support Paris Agreement goals. Basically, we're trying to create a large and liquid green capital market and allow governments and market from both developed and developing countries to access low-cost green capital at scale. How do we achieve that? So we have a couple of pillars that support our work, both globally but also in Asia. We act as a market catalyst, which means we provide policy models and also advices to local and regional governments, basically in every region, in Europe, in the US, in China, in Central Asia, in South America. And we also help, like in this kind of project, we help give some advices on how do you design and prime the local green capital market, how do you drive local green bond issuances and also facilitate cross-border capital flows. As CBI, we provide guidances and to the international institutional investors. So we also trying to kind of bridge this gap, be the matchmaker between the issuers and investors. Of course, we also coordinate on the policy incentives, disclosure regime, and also increasingly now people are talking about the implementation of the green finance standard and also taxonomy, but not least in terms of the policy and standard. If there's one achievement we made in the past 10 years is we have successfully helped the creation of the consensus on the green definition. So what is aligned with Paris Agreement? What is the green project activity? And now we're facing a daunting task to create a credible standard on transition. I think a lot of the speakers today has talked about the resource-intensive nature of the Kazakhstan's economy, and this is also what the international capital market now are intensely discussing. How do you support the rapid decarbonization of those industrial sectors, iron, steel, cement, even coal, and how can we create a credible standard
that this investor can support that. I think that will be test for future to come. And the second role we play, and also of course the strategy, is that we now all see a very strong appetite from investors at various levels on the green and also the social bond market, but there's also a tendency of greenwashing or transition wash. So we act an important gatekeeper in the sense that we track the market development. We have a database that connect all of the transactions and issuances around the world, and we use our methodology to screen them to make sure only the transaction, the bonds are aligned with international standard, with Paris Agreement, and we provide the primary source of data to important market infrastructures like Bloomberg or Referential, or some of the leading indexes like FTSE Russell, or Barclay. In this sense, we act as a gatekeeper to make sure only the transactions are credible, being seen and also being invested. The third thing we do is just to develop trust standards and criteria. So basically, some of you buy when you buy coffee, you look for the fair trade label, which basically as a consumer, you use a label to identify the product that it's not based on deforestation or unfair labor. It's the same for the capital market. We have developed a very stringent and robust climate bond standard that allows the investor to identify the kind of bonds that has the best practices in terms of the external review, in terms of disclosure and verification. And it's currently it makes up 20% of the global market. The last thing I just quickly mention is that we facilitate international cooperation. For example, we're working very hard to align green taxonomies in every region, different region. We're also trying to coordinate on the policy incentive structure. There's a lot of innovation to create a new asset types and instruments like securitization, or we talk about the sovereign bonds and others. Of course, we're also seeing now some economies are proposing green carbon taxes, carbon tax regime in the EU, like it's passed in Parliament today. But we're also trying to push the economies among themselves to create a green window to push for more cooperation to drive down the cost of green commodities and green capitals. Given that we now have a growing understanding of the common definition on green. So that's one way, and probably the most important way to really drive down the cost, and also to kind of increase the green premium for the green investment. So I'll stop here. Those are just some thoughts on the role we play and where we focus for the next couple of years. Alan, I think you're unmuted. Все верно, все верно. Вэлхонг, я просто хотел у вас спросить, Climate Bonds Initiative, столько разных функций, столько разных полезных вещей, которые делают во всем мире. Я надеюсь, вы будете продолжать работу в Казахстане? Вы же не собираетесь уходить от нас? Отлично, отлично. Как раз я-то говорю к тому, что вот на самых истоках развития зеленого финансирования вместе с доктором Аджуном Climate Bonds Initiative начали закладывать работу по таксономии. Сегодня мы много раз о ней говорили. Но что же это за такая таксономия? Мы знаем то, что она вступила в силу. Можем ли мы ей воспользоваться? Как раз вот у нас уже поступали вопросы о том, когда же будет социальная таксономия также в Казахстане. Асель, не могли бы вы, пожалуйста, осветить ответ на этот вопрос? Да, спасибо, Алан. Видела тоже в чат-боксе вопрос про социальную таксономию. Действительно, мы были разработчиками зеленой таксономии изначально, потом вместе с Международным центром зеленых технологий, в частности, вот и с вами, с Ляной, тоже дорабатывали ее по порогам, с ассоциациями промышленности и так далее. И мы, на самом деле, планируем обновлять и зеленую таксономию, и разрабатывать социальную таксономию. По временным рамкам пока не могу сказать, но работа начата, вот, и мы планируем, что, возможно, разработать, знаете, вообще период длительный, если вспомнить по зеленой таксономии, то мы начинали
наверное, тоже в 2019 году, в конце года. Вот она принялась в конце 2021. То есть там идет большая работа по согласованию всех сторон. Здесь тоже относительно социальной таксономии будет вестись работа и с Министерством труда, соцзащиты, Министерством здравоохранения, другими задействованными вообще государственными органами и тем более потом ассоциациями. Вот, поэтому по времени я не могу сказать, но работа ведется. Асель, большое спасибо, да. И у меня как раз вот сразу же возник вопрос, я думаю, это такой риторический вопрос на данный момент, как будут проверяться оценка, как будет проводить верификация социальных облигаций, правильно? Я уверен, там другие методы, ведь когда мы говорим о зеленой таксономии, об экологии, мы запросто устанавливаем, ну не так уж и просто, пороговое значение, которое говорит о конкретных нормативах. Вот в социальных фондах, конечно, вопрос будет немножечко другой. И здесь я бы хотел как раз попутно и прокомментировать один из вопросов, который касался верификации. Возможно, представители МФЦ и агентства финрегулирования меня здесь дополнят, но касательно верификации рынок развивается, и у нас все равно остается очень много открытых вопросов по этой теме. В рамках таксономии, в рамках работы таксономии, насколько я знаю, будет опубликован список доверенных верификаторов, к которым можно будет обратиться для того, чтобы они оценили зеленый проект. Асель, верно ли я говорю здесь? Пока на бирже МФЦ у нас списка верификаторов нет, то есть мы не лимитируем возможности вообще рынка по верификациям. В целом, вот тоже можно ответить на вопрос, который мы до этого задали, как будут верифицироваться социальные проекты. То есть также есть международные стандарты, принципы, ICMA того же, да, International Capital Market Association, где определены, в принципе, работа по социальным бандам, то есть это тоже use of profits bond, то есть облигации, которые измеряются как раз по использованию выручки. Поэтому, в принципе, достаточно четкие критерии определены, по которым верификатор может оценить, насколько проект социальный, ну, или нет. Отлично, отлично, замечательно. То есть, в принципе, все готово. Осталось только начать уже выпускать, правильно, выпускать облигации, продолжить выпуск. Выпуски были уже, да, и социальных облигаций были выпуски. И по социальным кредитам мы верификацию тоже проводили, вот мы ждем само заключение сделки. Отлично, отлично. Асель, большое вам спасибо. И вот как раз у нас есть еще один вопрос, который уже направлен по агентству финрегулирования. Александр, я надеюсь, вы все еще с нами. Вопрос был таков от Айгуль Кусалиевой. На каком этапе работа по внедрению принципов ESG, финансовый или банковский сектор? В целом начинали это? На данный мы разрабатываем дорожную карту внутри в агентстве по внедрению этих принципов ESG, получается, в рамках и оценки рисков внутри организаций. На данном этапе мы планируем это сделать в этом году, либо в следующем. Получается, там у нас определенные ступени, как это все будет разрабатываться. В первую очередь это, скорее всего, будут банки, понятное дело, и потом уже распространиться на другие финансовые организации. То есть правильно ли мы понимаем, что в ближайшем будущем, в какое-то время уже большинство финансовых организаций, также банковский сектор, будут оцениваться по ESG критериям? Да, это будет так. Отлично, отлично. Большое спасибо, Александр. Мы говорим о банковском секторе, но также ESG, они актуальны и для крупных промышленных предприятий, верно? И когда мы говорим о том, что сейчас в мире очень сильно меняется, в принципе, переориентируется экономика, я бы хотел задать вопрос вам, Рустем Харулович. Подскажите, пожалуйста, вот в свете последних усилий по декарбонизации, каковы основные проблемы крупных промышленных и энергетических предприятий в настоящее время? Как вы думаете, предвидится ли какой-нибудь спрос на зеленые финансовые продукты в ближайшее время? Для Казахстана вопрос по переходу на новую модель хозяйствования фактически в свете декарбонизации очень серьезный, потому что большинство крупных корпораций в своем развитии строило модель, исходя из имеющихся полезных ископаемых и той генерации, которая досталась от советского времени. Поэтому новые вызовы, они большие риски для предприятий в плане
значительных финансов, инвестиций для перестройки технологического процесса, в том числе энергетического сектора предприятий. Потому что, как вы знаете, в структуре экономики Казахстана и наших городов и предприятий многие энергетические предприятия как бы несут двойную роль. То есть они обеспечивают энергией производства и в то же время те города, которые расположены рядом с такими производствами. И невозможно отделить энергетическое хозяйство от одного сегмента и от другого сразу. То есть либо надо строить отдельные новые станции для того, чтобы обеспечивать города электричеством и теплом, либо для производства какие-то новые источники энергии делать. Поэтому это все завязано в бывшем Советском Союзе в единую энергосистему. И, как вот, наверное, участники семинара знают, в этом году один сбой в центральноазиатской энергосистеме привел к большому хаосу, можно сказать, и многие вопросы как бы в энергообеспечении были поставлены как бы в такой пиковый как бы загрузочный вопрос, потому что не знали, у кого произошла авария и как это скажется в целом на энергообеспечении Центральноазиатского региона. Так что данный вопрос требует сейчас большого изучения. Все крупные производители и как простой продукции, там, не знаю, сырья, простых металлов до энергетики, они все как бы находятся в такой работе, которая должна обеспечивать как решение вопросов нахождения моделей новой экономики, так и прежде всего решить вопрос, откуда взять на это деньги. Поэтому на сегодняшний день проблематика очень острая, и вот, в частности Министерство энергетики с Европейским банком реконструкции и развития сейчас проводит большую работу по подготовке концепции энергосистемы Казахстана. И там вопрос обеспечения финансами, я думаю, тоже должен рассматриваться. Так что это вопрос ближайшего будущего, каким образом будет перестроена экономика. Большое спасибо. Сегодня вот мы часто говорим о том, что для предприятий необходимы различные методы доказать того, что они зеленые, продемонстрировать свою приверженность вопросам изменения климата, также в том числе и путем рейтингов получения ESG. Вот. Рустем Харулович, в целом, как бы вы могли сейчас оценить текущее состояние казахстанских предприятий? Готовы ли они соответствовать вот европейским стандартам, их понятиям, то, что является зеленое, для привлечения зеленых облигаций? Так, возможно, мы вернемся к этому вопросу немножечко позже, но тем не менее я бы хотел сейчас адресовать вопрос Вэнхонгу. Вэнхонг, я уверен, вы очень близко следите за изменениями внешними сейчас, то, что в мире происходит. Мы видели множество различных вызовов и кризисов в последнее время. А в Казахстане национальная валюта по сравнению с долларом упала около 25% за последние несколько недель. Скажите, пожалуйста, в целом соответствие таксономии, как и казахстанской, так и международной Common Ground таксономии, может ли соответствие этой таксономии повысить шансы казахстанских предприятий в получении зеленого финансирования, в привлечении международных инвестиций? Thanks, Alan, for the question. I think this is a challenge we're facing for some of the companies in China, both state-owned, also private companies as well. And we have been having, as you mentioned, a lot of conversations around how to make a domestic green bond offering more attractive to investors, especially international investors. But based on our survey from the international investors about investing in emerging market countries, we do find that the investor care as much about the credit fundamentals as about the green attribute. In other words, the green part of the green bond does not replace
the credit worthiness of the issuers. But however, the green attribute, the green label does offer a lot of the tangible benefits, especially for the international investors. I think that greenwashing is very much high among their top of their concerns when they look into the emerging market like China. They do want to make sure that any kind of transaction for investment is up to a certain standard that they can recognize, and the taxonomy compliance is definitely one of the most effective tool to ensure that. But aside from that, we also see for the issuers, including the domestic issuers, a lot of other benefits that can bring to the issuers, including a diversification of the investors in terms of the regions and also the type of investors. It does also increase the kind of engagement and also stickiness of investors. A green label opens up the conversation for the investors to talk a little bit more about the project they're funding and also the impact they're having. It increases the likelihood, not necessarily a direct price benefit, but the likelihood of the price advantage in the primary market. And also, of course, it does offer a very strong alignment for the CSR, any kind of CSR operations, and also increase the reputation. So at CBI, we have been doing a lot of research actually on the pricing benefits. And we have found not only, for example, for Kazakhstan issuers, they should, through the green bonds, it allows them, or they provides a channel for them to borrow at the international market at arguably sometimes lower cost, but also in the US dollar market and European market, we're now observing a price benefit, a premium, so to speak, between the green and non-green, which means that the green issuers were able to, at some point, in some cases, borrow at lower cost, but it's not guaranteed. Still, we need to see other, incentives like green bond guarantees, like the policy incentives, like the subsidies from the local government, to really activate that kind of premium. But still, the compliance will offer a lot of other additional benefits, as I mentioned. Also, it sends a very strong signal to the investors and regulators and market as a whole about your operation and also your credit soundness of your company. Большое спасибо вам, Бенхонг, за вашу экспертизу, которую вы нам предоставляете. Я бы хотел напомнить то, что сегодня мы обсуждаем рекомендации для Казахстана по развитию рынка зеленого капитала. И, естественно, первая рекомендация для развития рынка будет выпуск зеленых облигаций. Чем больше, тем лучше. А остальные меры стимулирования и прочие меры поддержки уже будут как бы поддерживать выпуск самих облигаций. В Казахстане уже часто выпускались зеленые облигации, для нас это совершенно не новость и не новые процессы, поэтому будем надеяться на увеличение объемов рынка. Рустам Харулович, рады вас снова видеть. Я бы хотел снова адресовать вам тот же самый вопрос. Мы уже обсудили возможности выпуска облигаций и инвестирования их внутри страны. Теперь мы бы хотели подчеркнуть вопрос о возможности привлечения иностранных инвестиций. Подскажите, пожалуйста, как вы бы могли оценить состояние текущее наших промышленных предприятий, насколько они могут соответствовать международным нормам, например, европейским экологическим стандартам? Как вы знаете, Министерством экологии в рамках подготовки экологического кодекса была проведена работа по технологическому аудиту топовых предприятий промышленности на соответствие международным стандартам. Вот. Частично эта работа была проведена, где-то как бы не получилось, но в целом, наверное, не будет ни для кого секретом, ну, наверное, порядка 10-15% наших предприятий на сегодня, наверное, можно заявить, они соответствуют самым лучшим мировым стандартам. Какие-то еще к этим стандартам двигаются, но в целом еще, конечно, работа должна быть проведена очень большая, потому что изменение и приведение наших предприятий к международным стандартам, оно как бы вышло на сцену
довольно-таки недавно, и, наверное, это для наших предприятий было не так актуально. Но сейчас, с учетом всех требований, в том числе и того вопроса, что Европейский Союз, например, будет при приобретении продукции Казахстана в первую очередь рассматривать вопрос углеродного налога, который показывает, насколько низкоуглеродная продукция, это будет влиять напрямую на вопрос соответствия международным стандартам производства казахстанских предприятий. Поэтому сегодня, например, 3 наших НПЗ, которые проходили длительную модернизацию, по своему производству, например, не уступают европейским заводам. То есть они находятся на уровне К4, К5, что соответствует Евро-4, Евро-5. Вот. И такая же работа продолжается. На ряде горно-металлургических заводов, которые вот построены в последнее время, тоже они как бы строились с учетом ужесточающихся норм экологических и других вопросов. Поэтому Казахстан в этом отношении ведет работу, но сказать, что сейчас там массовое наши предприятия соответствуют, нет, конечно, сейчас. Ну и 3 крупных гиганта нефтегазовых, там это Тенгиз, Карачаганак и Северо-Каспийский проект, конечно, там туда входят транснациональные корпорации, которые в своей работе ориентируются на лучшие мировые практики, и они в своей работе используют уникальное оборудование специально для этих месторождений разработанное. То есть там, где есть такой опыт и где можно вложить большие достаточные средства, я думаю, Казахстан может сказать, что эти проекты и эти предприятия соответствуют стандартам. А другие, ну, в частности, наш энергетический сектор, они должны, конечно, очень много вложить, и через какое-то время, может быть, они будут соответствовать. Так что в Казахстане для этого сейчас очень много нам необходимо сделать. Рустам Карлович, большое спасибо. Действительно, очень много различных предприятий, различных направлений деятельности, и каждый требует своей технологии, свои уникальные подходы. Но, тем не менее, важно также отметить то, что у нас очень сильно присутствие международных организаций, которые всегда готовы нас научить, подсказать и направить. Учитывая то, что наше время скоро подходит к концу, я бы хотел адресовать последний вопрос Аселя вам. Последний вопрос, конечно, будет, я думаю, вы уже догадываетесь, то, что он будет касаться вопроса о том, как мы будем совершенствовать нашу таксономию, верно? Потому что одно дело то, что мы делаем в национальном, внутри нашей страны, как мы модернизируемся, как мы привлекаем инвестиции. Также мы бы и хотели показать нашим иностранным коллегам и партнерам то, что мы сможем соответствовать и их требованиям, и их определениям зеленого. Асель, пожалуйста, не подскажете ли нам, какая работа планируется? Нужно ли совершенствование по таксономии именно с экологической точки зрения? Пожалуйста. Да, спасибо большое, Иван. На самом деле, как я уже говорила, планируется изменение таксономии, то есть внесение дополнительных проектов, вот, которые на сегодняшний момент отсутствуют, и на самом деле делают нашу таксономию наиболее, наверное, зеленой среди там, представленных, ну, допустим, там, России, Китая. Вот, мы планируем проводить работу по внедрению газа, все-таки с учетом того, что газификация сейчас идет массовый, да, процесс газификации у нас, необходимо будет поддерживать наши ТЭЦ, переход, энергопереход и так далее. Поэтому вопрос, скорее всего, будет прорабатываться включение газа в таксономию нашу. И под вопросом также у нас включение чистой атомной энергетики, вот, чистого атома тоже как энергоресурс. Ну, в принципе, также надо отметить, наверное, что необходима разработка и национальных стандартов, которые у нас будут являться порогами для некоторых видов, для некоторых разделов, да, таксономии. Поэтому вот с учетом разработки там, текущей деятельности МЭКПР, Министерства экологии, а также Международного центра зеленых технологий, наверное, по разработке национальных стандартов, а также НДТ, это тоже поможет усовершенствовать таксономию. Но на данный момент, конечно, она отвечает всем международным требованиям.
наверное, так. Я бы еще, Алан, знаете, хотела добавить небольшой комментарий по поводу, ответить частично на вопрос Марата Кушумбаева по поводу стимулирования зеленых проектов и по зеленым облигациям. Я в самом начале говорила, что у нас предусматривается как раз-таки субсидирование купонных ставок по облигациям, и хороший процент субсидирования будет на самом деле, мы прям ожидаем постановления правительства, когда будет опубликовано, и тогда уже будет проведена массовая информационная работа по этому вопросу. Также предусматривается и гарантирование зеленых облигаций, то есть тоже еще один финансовый инструмент, которым может воспользоваться малый и средний бизнес для реализации своих проектов. Поэтому мы все-таки думаем, что важным является развитие данного направления, и вместе с развитием, с объемами рынка будут расти и меры стимулирования. Спасибо. Спасибо большое. Да, верно. Этот вопрос, на который вы только что отвечали, действительно напоминает тот вопрос, как, например, развивать возобновляемые источники энергии, верно? Потому что спрос у нас фиксированный каждый год, мы примерно знаем, поэтому здесь, например, внутреннюю стандартизацию ВИЭ или, например, то же самое внутреннее производство, возможно, будет как-то затруднено. Чем больше рынок, тем больше возможностей. Аселя, спасибо большое за ваш комментарий касательно таксономии. Я бы хотел напомнить всем участникам, поблагодарить всех участников за проявленный интерес, за то, что вы сегодня подключились на вебинар по стимулированию рынка зеленого капитала в Казахстане. Вебинар, как и сам исследовательский проект, были инициированы Европейским банком реконструкции и развития при финансировании Японии. Исполнителями проекта являются Climate Bonds Initiative и International Institute for Green Finance, также как и национальные консультанты в лице Байси Итляны, меня, и также у нас есть и команда из Монголии, которая проводит аналогичные исследования для Монголии. Напомнить я бы хотел участникам то, что конечные рекомендации были по развитию рынка капитала – это выпуск зеленых облигаций, чем больше, тем лучше, в больших количествах. Сделать демонстрационный выпуск, где большие крупные организации могли бы показать то, что все-таки это возможно, показать то, что они пошли на этот риск, и дальше все остальные уже за ними потянутся. И при этом не стоит забывать про то, что все-таки важный инструмент, который уже есть в Казахстане, это таксономия. И это достаточно молодой инструмент не только в Казахстане, но и во всем мире, и нам еще предстоит узнать полный потенциал того, как мы можем и привлекать внутренние инвестиции, как привлекать внешние инвестиции. Поэтому всех участников также просим побольше изучить таксономию, узнать, что это. Пожалуйста, обращайтесь к нам. Я думаю, любой участник сегодняшнего вебинара будет готов ответить на ваши вопросы и проконсультировать на эту тему. В целом так. Очень важный момент также я бы хотел отметить то, что в результате исследования были выявлены некие барьеры по развитию рынков зеленого капитала в Казахстане, которые мы ранее озвучивали. В основном эти барьеры связаны с тем, что необходимо работать вместе, необходимо работать сообща, необходимо также и учитывать возможность внешней поддержки международных организаций. Еще раз спасибо всем за то, что вы подключились. Благодарим всех спикеров, Министерство экологии, Climate Bonds Initiative, Institute for Green Finance, European Bank for Reconstruction and Development, Astana International Financial Center, Агентство по регулированию финнадзора, Ассоциацию Экology. Я думаю, всех перечислил. Пожалуйста, не обижайтесь, если мы кого-то забыли. Большое вам спасибо и хорошего дня. До свидания. Спасибо большое. До свидания. Спасибо.